që janë gjithmonë gati. Në shi, borë, diell. Çdo ditë ata zgjohen, përgatiten, spikasin, për të arritur qëllimet e tyre, për ta bërë jetën më të mirë, për ata që i kanë në mendje çdo moment, për ata që janë atje, në vendlindje. Ne, në Ria dhe EasyPay, e dim se sa e rëndësishme është familja. Kjo është arsyeja se dërgesat me ne janë më të shpejta, të sigurta dhe të lira. Ria Money Transfer dhe EasyPay dërgojnë para aty ku vërtet ka rëndësi. A fresh look at Albania. Ky ishte eventi që u mbajt në zyrat e Goodman Derrick në qendër të Londrës, i organizuar nga ish-deputeti britanik John Grogan dhe i sponsorizuar nga kompania Elysium Construction me drejtor të përgjithshëm Elson Bayrakurtaj. Në këtë event mori pjesë një delegacion i nivelit të lartë të politikanëve shqiptar, diplomat, biznesmen, yje të futbollit, student dhe palë të tjera të interesuara. Aktiviteti kishte në fokus pasqyrimin ekonomik në vitet e fundit në Shqipëri dhe projektimin e suksesit ekonomik për vendin dhe përkoi me 100 vjetorin e marrëdhënieve diplomatike mes Shqipërisë dhe Britanisë së Madhe. Të pranishmit u njohën edhe me sektoret që pritet të nxisin një normë rritje vjetore prej 5%, duke përfshirë këtu energjinë rinovueshme, turizmin, arsimin, bujqësinë, ndërtimin dhe prodhimin. Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Velia, të pranishmit me arritjet e tij në krye të bashkisë më të madhe në Shqipëri, pavarësisht sfidave me të cilat është përballur, qofshin dhe ato natyrore siç ishin tërmeti dhe pandemia. Ambasadorët Qirko dhe King Smith vun theksin tek bashkëpunimi komercial dhe kulturor midis dy vendeve, si dhe i bën njehon shqiptarëve të suksesshëm në Britaninë e Madhe dhe mirë integrimit të shqiptarëve në përgjithësi në shoqërinë britanike. Në përfundim të eventit, të pranishmit patën rastin të bashkëbisedonin me njëri tjetrin, duke shijuar verat shqiptare të prodhuara në komplekt të Malësisë së Madhe. And we agreed that the level of trade of 44 million pounds sterling bilaterally each year is really extremely low and something that we really must transform. So I hope you will see more efforts on that. We'll use the sort of government engagement to provide a structure for what we do over that and to take stock. But of course it needs us to establish the right partnerships much more widely with different organisations. I'm very open about where you think government, whether at national level or at other levels, could be playing a role, putting our weight behind various different endeavours, or also helping to unlock doors that might not otherwise be. So we very much hope that we will be able to use that framework to make a difference. But we're really just sort of at the start of that process. But hope that over the coming years I will be coming back and talking to you, and that figure will certainly have increased. Thank you very much. Thank you. I've tried to explain in my speech the economic presence, the increased economic presence of UK, not only in Albania but in the whole region of the Western Balkans, is of extreme importance. Because as I mentioned, there is a competition with the so-called third parties. And I was glad that the meeting we had some days ago in Foreign Office, even the ambassador said, you have the same concern, the role of the third parties in the region. So the increased economic presence of UK in Albania and in the region is of geostrategic importance. That's why we have a complete legal framework. There is also appointed a special envoy from the Prime Minister Johnson for the Western Balkans. And we have also a fantastic ambassador there. Then I'm sure with his contribution, things will change positively. So it's definitely now not only the epicenter of demography and inhabitants, but also 50% of the GDP. So once you make an investment or deal in Tirana, you were pretty much dealing with half of the country, whether in economic terms and the epicenter of arts and culture and politics. But why did I mention all of this 6 years of plagues? Because I really think that every crisis is an opportunity. Actually, in Chinese, the word crisis is 2 brushstrokes, and one of them means danger, right? Because it is dangerous when there's an earthquake and floods and droughts and whatnot. But the other brushstroke means opportunity. It's a great chance to get things done, maybe bigger, better, and much nicer. This is what we are looking now. A lot of the construction that you mentioned, some of it is normal development of the new hotels, but a lot of it is reconstruction
because of the earthquake disaster. We're building two new neighborhoods in Tirana. We work with some London-based firms like Grimshaw Architects. I don't know if they're here. And the idea is now, how do we get it right? Instead of the favela and the bidonville that we experienced in the 90s where everybody was building everywhere, how do we get the 10-minute city right? How do we get neighborhoods where you don't necessarily need to leave the borough to go to the pharmacy, to go to the kindergarten, to go to the nursery, to go to the playground, to go to the patisserie, to the coffee house, to a bookstore. And once we get these new opportunities to project what urbanism means, or what modern Tirana and urban space could look like, I think we have a fantastic opportunity to say, yes, we were hit by disasters, sometimes political, like communism, sometimes natural disasters, but we turn them into opportunities. So what? Well, first of all, let me just say that I'm really glad to be here. I should also say, if we're talking about Fresh Look at Albania, I think you've just seen why, for all the some people might criticise with any politician, I think you've seen why people are taking a fresh look at Albania, because I think we've got, put it this way, if I felt that our politicians would put themselves up for the sort of engagement and scrutiny that the Albanian guys do, I'd be a lot happier with the state of our politics than I am. I also want to say that, I'll just say a few words, I think, ahead about why I got involved in the whole kind of Albanian situation. You mentioned 2005. After I left kind of the front line, as it were, I was just having quite a nice life. And I got this message on my Facebook page, out of the blue, from a guy I've never heard of, called Endri Fuga. And Endri Fuga said that Edi Rama, his boss, he was then in opposition, and followed everything that I'd done with New Labour, blah, 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 blah. And, you know, they were having these real difficulties with this guy called Berisha. And the only other Berisha I know, I support Burnley Football Club. And Scotland. And Scotland. And Scotland. Noted. Okay, so I hope you have a very pleasant evening this evening, some of you. We had a player called Berisha. Bezat Berisha came to play for Burnley, and he broke his leg in his first game. And he never played again. Otherwise, we would have had yet another great connection with Albania. So Erion said, would I come and help Edi Rama? And I said, like you do when you get a message that you're trying to fob somebody off, I said, well, I'm really busy at the moment. Maybe next time you guys come through London, look me up. Message came back from Edi Rama, we're coming to London tomorrow. So I thought, these guys are quite keen. Anyway, in youth, we met several times. Erion was part of the team with Eddie. And look, I'm somebody who now, I'm very privileged and lucky in my life. I can kind of do the things that I want to do. So I could easily have said no. I said no, I've moved on from that sort of stuff. But I was so kind of impressed by who they were as people and by the scale of what they wanted to do. Obviously they wanted to win, they were in opposition. But I had a sense, and again there might be lessons for our great party on this one, I had a sense that they understood the scale of what was needed and they had an absolute determination to do it. I was also really touched by the fact that because Albania is not the richest country in the world, I can't pretend that I got wealthy on the back of this work, but I did make one demand, that if we did a rebrand of the party colours, etc., it had to be claret and blue. And so if you see that sort of, that sort of purpley look around the Socialist Party these days with flags, that was my payment. Thank you for that. And I've stayed involved through Eddie's 3 elections. I've been to Erion's wedding in down south, which was extremely enjoyable. And I count these guys as friends. And one of the reasons I like to continue to help them, particularly in this context of Fresh Look at Albania, is because, as I've talked to our ambassador about this since he took up the post, is that, our changing reputation and changing image, it's hard. It's really hard.
And the fact is, if I go out and about and I say to people, oh, I'll go to Albania, I really like Albania, I like people, and as I was just doing to the guy who brought me from the station in a taxi, I said, oh, Albania, I don't know about Albania. And that's image and that's reputation. And the reputation, there's no point beating about the bush, it's about crime. And it's about organised crime and all that sort of stuff. And Liam Neeson, it was a great film, but my God, it had some impact. So changing that, and you don't change that, by the way, by saying there isn't a problem. You change it by saying there is a problem, and we're dealing with it, and here's how. But anyway, there's all this other stuff going on. And the other stuff that's going on, I think, is incredibly exciting. And I've been, I've obviously, because of COVID, I've not been that much recently. But there was a time when I was going kind of, every month sort of thing, up to the campaigns and through the campaigns. And you could feel the change. You could feel the change happening. And of course, it's very hard sometimes, particularly in politics in the modern age. I always think one of the craziest things people say about politics, well, there's no point voting for it because nothing ever changes, right? I mean, it's such a nonsense. Stuff is changing so fast. And it's either going to be changed for good or changed for bad. And a lot of the choice about whether it's changed for good or changed for bad is going to depend on the people who are in leadership. And I think these guys have got a massive job to do, and they know they've got a massive job to do, but I think in all sorts of ways they're doing it really, really well. So that's why we're involved. So, but just about the why, Alistair, because this is a question of pride, and you said you've been to an Albanian wedding and so on. I think Albanian wine is wonderful. I've been to a few vineyards. We tried to get some today imported, and we've ended up with a few bottles of Albanian wine, but mainly Kosovan wine. But the main thing is Albanians, when they're having the weddings, generally serve Italian wine rather than Albanian wine. Because there's this, there is this view that good things do not come out of Albania because of the history and the so on. And so one of the first things that we should start doing is get some Albanian wine here. And every Albanian event, at the embassy, every community event should not be serving Italian wine, should not be serving Australian wine, it should be serving Albanian wine. That's my one suggestion. Even if Brexit has made it very difficult. Yes, indeed. So got elected to the Albanian Parliament just a few weeks ago, really. And Tolont is he's your boss in many ways, isn't he? He chairs the parliamentary group. So I don't know how he's been doing in his first few weeks, but I'll just ask you a couple of questions because you've heard quite a lot of it today. And Navdri, first of all, you've got quite a role here, haven't you? Because you're chair of the Diaspora Committee, as I understand it, which is a subcommittee of the Foreign Affairs Committee, as if I've got that right. You've got a bit of a unique role in linking the two. But first of all, how's it going? How's it going? Are you enjoying it, or what's it like? It must be a big difference. Well, I'm very excited. It is a huge difference. I took office at the same time as Ambassador King Smith, actually. About many times in Tirana. It is very exciting to be a member of Parliament in Albania. It is not something that I had thought of even a very few months ago. But it is now a reality that has happened. I've started up my new role as I intend to finish it. I will be myself. Obviously, I am a member of the diaspora of this very community here in London. I have been here for more than 2 decades, and I will continue to have your interests at heart while I am a member of Parliament for a region called Dibur. Many of you may have not heard, or complained that many people haven't heard about Albania itself. Many Albanians haven't heard about my own area. But it is the area where we're about to launch, we're about to inaugurate a new road, the Arbory Road that connects Tirana with Dibur. It now only takes about just over an hour to travel from Tirana to my own constituency. Surely it is so here. Aryon was here. Aryon was studying abroad. He came back. I was studying abroad, and I came back in Albania to work there and also to be a member of parliament. So we have a lot of examples. Ladrin did the same. He lived for more than 25 years here, and now he's a member of parliament for the area where he comes from. I mean, he is representing the area where his mom and dad was born, and who he was born as well. And it's an area with a very important
economic perspective, because we're building the big highway to connect that area. I mean, up to now you needed 5 hours to go there. You'll only need 1 hour to go there. So it was a very important investment. But I always remind a quote of your most famous Prime Minister, Winston Churchill. To improve is to change, but to be perfect is to change often. It's been a pleasure to sponsor this event and to bring so many fantastic people here together, improving the image of Albania. So with that said, I'll take that hat off to all of you guys and thank you for coming. Now, we move on to football. So very briefly, Ian Wright was known for his speed, agility, and most importantly, finishing in front of goal. He has played 581 league games, I believe, and has scored 287 goals. 380. Okay. Has also featured 33 times for the English football national team and has scored 9 international goals. You have to go into any game feeling that you've got an opportunity. You know, you're hoping. For me, to be honest, Roshi and especially Amanda Broyer, if Broyer's playing, I think that they will be very worried about it. If he doesn't start, it's something that we'll be very pleased about. Because when you watch what he's doing with Southampton, he's ripping it up. You know, he's playing unbelievably. What do you think? You're a very good fan of Albania. Absolutely. And you actually did us a massive favour during Euro 2016. You supported Albania. You brought very the Albanian. Yes, that's it. You brought the Albanian hat. Yes. Traditional hat. And so, you've been following Albania obviously for the past few years. Have you seen an improvement, and what do you make of Albania's prospects going towards the future? Well, ideally, you know, when I speak to my dear friends, Madhe and the guys, we talk a lot, very deeply, about Albanian football, and match the fact that a lot of the players, good players, very good players, playing for different places, playing for Switzerland. And you know, there's so many things that they tell me that, you know, I'm not going to go deep into, but what has to happen is that we need to make sure the first thing that we need to do is to try to nurture these players to want to play for the country in whatever way you can do this. You know, I don't know what happens in respect of financial aspect, I'm not sure, but for me to see players like Xhaka, you know, Shaqiri, and you see these guys playing for Switzerland when Albania needs these players to help to progress in respect of the caliber of players, the clubs they play for, and what they can bring back in respect of experience is something that needs to be looked at there. Because when you look at someone like Broja, yes, he was born in Slough, but he's so proud he's playing for his country. That is what should be happening. That's what Albania need to make sure that they do more. Because then the way you can progress is to get these players, these great young players, who, yes, they're born here, but they want to play for Albania to progress the country. And that is how the country will continue to rise. So it's actually a pleasure for me to mention that we have Armando Broja's dad over there. Is it? Joining, yes. And, Mr. Gammon, thank you for agreeing to talk to Albi UK TV. I just wanted to know, when was your first involvement with Albania? I guess the first time I went to Albania was with Tony Blair on the back of the Kosovo conflict. And then I got involved with Edi Rama when he was still leader of the opposition. Helped him with his first election campaign and helped him with the second and the third, and also I hope helped him with a bit of governing as well. What was the most impressive thing that you've you've acknowledged about Albania from your experience? I've been absolutely blown away by how different Albania is
to the image that a lot of people have of Albania. People talk about Albania, you know, organized crime, very, very poor. You know, it's like it's so far removed. Now, of course, there's poverty, and of course, it's not as strong an economy as maybe as the Central European economies. But every time I've been there, I've just been blown away by the climate, by the food, by the people, by the energy. By the fact there are so many young people that just have that kind of sense of, you know, we're going to seize the future. And I recommend Albania now to everybody for holidays. I tell everybody, all my friends, if you want to go somewhere really nice, good value for money, go to Albania. Mr. Campbell, have you lately acted as an advisor to either the Prime Minister or other politicians in Albania? Yeah, I don't know whether advisor. Eddie Rama and Erion, who's here today, they've become friends. So Eddie and I talk a lot, and during the election campaign, he would send me thoughts and I'd send him thoughts. And so, yeah, I think that it's really important that Albania's modernisation continues. Great. And one final question, Mr. Campbell. What are the chances of Albania joining the European Union in the near future? And if that doesn't happen, do you think there is chances of getting closer ties with the Eastern world? And what would that mean for the European Union? Well, I think it's regrettable that because of the whole debate about immigration in many of our Western European countries, that some of the countries are very reluctant, very resistant, and I think that's regrettable. I think that that region, not just Albania, but that region is so important geostrategically. It's a very sensitive region, it's a very significant region, and I think it's important that Europe, the European Union, recognises that and does a better job of bringing them in. Now, I understand the politics are incredibly complicated and incredibly difficult, but that's, you know, I think it's really important the Albanian people keep that hope and keep that vision that they want to, that's the direction they want to go in. Very well welcome, Your Excellency, and thank you for agreeing to talk to Alb UK TV here in London. I just wanted to ask you, how do you find this very first 2 months of being a diplomat in Albania? Well, look, thanks so much. It's great to be with you today, and also to be here in London for the first time since I started in Albania, and also for a very important moment, because this week is where we can start celebrating our 100 years of relations diplomatically, and the centenary, which we hope to celebrate over the whole of the next year. You mentioned the 100 years of diplomatic relation between Great Britain and Albania. How those relations developed over the years? Look, I mean, now we have a really special moment, I think, to celebrate looking backwards at what happened over the last 100 years, but also what's been happening more recently, and then crucially, what we want to do for the future. And actually, I see that now is the perfect moment, and I feel very lucky to be starting in Albania and being able to shape the relationship over the next 4 years, together with the Albanian and British communities here in the UK and with Albanians in Albania. We've got a real chance, I think, to broaden and deepen the relationship. We've also got lots of common interests. The UK is now outside the European Union, but still supports Albania's intentions to become a member of the European Union. We see Albania being part of the European and Euro-Atlantic family as really important. And we as the UK will be looking to really support Albania in those and other ambitions. How do you think it would affect the post-Brexit relations between Albania and UK, or strengthen them in a way? Probably, I'm not sure, so you'd be able to tell me probably. Well, I think you're absolutely right. Actually, with Global Britain now, we're looking at our closest partners, and Albania is one of those. Albania is a strong and committed ally in NATO, joining the UN Security Council over the next 2 years, and more widely, a partner that we can really work with. And so I think both economically, diplomatically, and politically, we have a real chance to work very closely together. Does Albania have a real chance of joining the EU? If otherwise, in the near future, how would it affect the behavior of the Albanian government, or the Albania itself? Let's say, do you think it would lead into stronger ties with the Eastern world rather than with the Western world, or what's your perception?
So I don't think it's a binary choice, but the overwhelming majority of Albanians want to join the European Union, and we of course support that. We as the UK have decided to come out of the European Union, but we can see that for Albania and indeed for the wider Western Balkans region, actually the prospect of European integration is a positive one. Now for the UK, we have a broad agenda. We've got a very close agenda on issues that aren't so connected with the European Union. Our defence relationship has been a very strong part of what we do. In fact, we just had staff talks. We've just relaunched the intent to hold partnership councils under our new trade agreement, and that's going to be something I think that will really enable us to deepen our relationship, but also to look to where the UK can add value, because there may be some areas where actually we can also help along the reform path and the path that will actually also help Albania be a really strong member of the Euro-Atlantic community. And what do you think of the idea of the Open Balkan? So look, the Open Balkans is an initiative that's been launched. It's obviously going to be something that the region needs to work out how best to shape, but we support anything that helps broader regional integration, regional stability. But obviously there's some choices there which I realise are sensitive. Some prefer to focus on the European Union integration. Obviously the Open Balkans provides some other opportunities regionally. So I think that is yet to really play through, and there are different positions, as you'll know, across the region. But I do think that actually the region is at a really important moment in time, and we very much feel that regional stability is crucial to our own objectives, but also see that it's a crucial moment for the region. But there's also economic development, and if it's done in the right way, then that can be a real boost not just for individual countries, but also for the whole region and indeed all of us in Europe as well. What are your goals? What do you intend to achieve during this mandate as a diplomat in Albania? Well, we were just discussing actually how there's some real opportunities. Of course, this is today the last of 2 weeks of the climate talks in Glasgow. Albania is on the path to develop a green circular economy. It's got great renewable energy opportunities. I think we can broaden our trade and investment relationships. What happens in terms of tourism? All of us are looking at recovery post-pandemic. So we really think that there are some interesting opportunities there as we look to broaden and deepen our relationship. But it's not just that. It's also in the field of technology, in innovation, where both of our societies are developing into really exciting IT and digital societies, and also in the fields of education, youth and culture. We were just discussing actually today how there were some universities here at this business event, but also thinking about the partnerships that we can create. We just had the closure of our Achieving scholarship applications. We want to see more Albanian students doing masters, but also partnerships between universities. And I think that's something that we can really develop over the coming years. Right. Your Excellency, I once again thank you for this brief interview. Thank you. Pleasure. Look forward to seeing you soon. Thank you. Shumë faleminderit. Faleminderit shumë. Zoti Vilaj, faleminderit që pranuat flisni me Albania TV këtu në Londër. Ju tashmë jeni në mandatin tuaj të dy sekretari i Bashkisë së Tiranës. Doja dija se cili është fokusi i Bashkisë së Tiranës për gjithçka sa i përket Bashkisë së Tiranës dhe qytetarëve të Tiranës. Fokusi më i madh prej historisë shumë të vështirë që ne kaluam me tërmetin dhe pandeminë ka qenë zgjidhja këtyre dy problematikave, dy lagje të reja tek bregu i Lumit dhe në kombinat, dhe shumë shtëpi individuale, sidomos në zonat rurale. Po afrohet 2 vite nga tërmeti, vjen mirë që në pjesën rurale kemi ecë më shpejt, se sigurisht janë shtëpi më të vogla, ndërkohë që në pjesën urbane sapo kemi filluar një kantier të jashtëzakonshëm, që quhet lagja 5 Maj, dhe ndërkohë sapo kemi kaluar shpronësimin për atë që është kantieri i kombinatit. Pyetja është nëse prej tërmetit do dalim më të fortë në infrastrukturë më të mirë, do të thotë që kemi kthyer gjithë të psim në mësim. Një problematikë kryesore është edhe rritja e çmimit të banesave, zoti Veliaj, në kryeqytet, por edhe në gjithë Shqipërinë. A ka bashkia juaj një plan për atë që quhet affordable housing apo për banesat të përballueshme? Bashkia e Tiranës merr 3% të çdo ndërtese që ndërtohet në Tiranë për banesa sociale, ndërkohë që jep 1000 kredi të buta për çiftet e reja, ndërkohë që ka qendrat emergjencës për ata që ndoshta s'kan asnjë banesë dhe mund të vinë nga një qytet tjetër në një situatë rruge, ama për një qytet është kompliment me ju rrit vlera. Problemi është kur qyteti i bi vlera, pra Roma si ra vlera kur e do gjeneronin, se kur ishte në lulëzim në vet, gjithë rrugët çonin në Romë. Kështu që në këtë situatë mjafton të shkoni në historinë e Londrës, kur qyteti ka rënë në depresion dhe ka rënë vlera e pronës, atëherë gjithë Anglia e ka ndier
atë problematikë. Kur qyteti lulëzon, edhe çmimi i pronës i bën ata që jetojnë aty më të pasur vetëm prej faktit që është më pastër, duan të gjithë jetojnë aty, ka më shumë aktivitete kulturore, artistike, sportive, kjo e rrit vlerën e pronës. Pra, për një njeri që prona i vlente 100.000 pound në Tiranë në vitin 2015 dhe sot i vlen 170.000, ky është lajm i mirë apo është lajm i keq? Ky është lajm i mirë. Kurse për të rinjt, sigurisht fillimisht me banesa të subvencionuara, Bashkia e Tiranës vetëm sot për 12.000 familje jep bonusin e qeras. Nuk jemi vendi më i pasur, po bëjmë disa gjëra që ndoshta edhe vendet të pasura nuk i bëjnë. Ju patë sot një takim me Sadiq Khan, që është kryetari i Bashkisë së Londrës. Cili është bashkëpunimi mes Tiranës dhe Londrës dhe çfarë u bisedua sot në takimin që patet me Sadiq Khan? Sadiq Khan do të kthej miku im i vjetër që në kohën që ka qenë laborist në parlament, do të na kthej vizitën në Tiranë vitin tjetër, pra do të kemi vizitë zyrtare të kryetarit të Bashkisë së Londrës në Tiranë, në kuadrin e kryeqytetit evropian të rinisë, që mezi pres t'ja rikthejmë ikpritjen që ma ka ofruar disa herë bujarisht në Londër, por besoj që konkretisht për te mardhënieve tona speciale, unë besoj që në fushën e teknologjisë, të startupeve, të gjithë revolucionit digital, të sipërmarrjeve që janë të fokusuara tek IT-ja dhe tek le themi ajo që quhet industria kreative, Tirana dhe Londra realisht mund të kenë një platformë shumë të mirë bashkëpunimi. Unë besoj që nuk ka nevojë me shpiku ujin e nxehtë dhe rrotën, nëse dikush e ka bërë këtë shumë mirë, mjafton me e adaptu dhe me përshtat për terrenin tënd. Kështu që ajo që duam të mësojmë nga Londra, kur njerëzit thonë duan të bashkëpunojmë në 100 fusha, do thotë që asgjë s'ka për të bërë. Kështu që unë po them do bashkëpunojmë vetëm në një fushë, teknologji i informacionit dhe industria kreative. Zoti Vili, edhe një pyetje të fundit, ju keni jetuar këtu në Britaninë e Madhe më parë dhe si tillë doja të pyesja se cila është mbështetja e qeverisë së Partisë Socialiste për diasporën në përgjithësi. Ne dakordsuam më në fund, vetëm në prag të zgjedhjeve votën e diasporës, një gjë që unë kam pas shumë për zemër, kam shkruar atë draft ligj që në fillim. Opozita mendoi që në këto zgjedhje koha nuk mjaftonte për ta bërë. Unë mendoja ndryshe, Partia Socialiste mendonte ndryshe. Megjithatë, it takes two to tango. Duhen dy veta për një vallëzim. Kështu që si fillim kemi bërë një hap të parë ku dhe opozita është dakord ta bëjmë, por në zgjedhjet e ardhshme. Kështu që si minimum duhet me mbajt të dyja partitë politike. Unë aty ku militoj vetë dhe ju si media të gjitha partitës për t'i qëndruar këtij premtimi. Pra për sa kohë kemi thënë po dhe në zgjedhjet e ardhshme, tani që zgjedhjet e ardhshme janë mas 4 vitesh, nuk e kemi atë alibi me thonë s'ka kohë, ka boll kohë. Dhe ashtu si në Tiranë funksionoi shumë mirë votimi elektronik, në atë lagje pilot, fare mirë, ti mund t'ishe fizikisht tek rruga Myshtymshyri ose mund t'ishe fizikisht edhe në strand. Edhe për sa kohë që digitalizimi na i mundson që kudo që ti je ti mund votosh, e shoh shumë të mundur. Okej, unë ju falenderoj shumë për këtë intervistë të shkurtër dhe ju uroj gjithë mirat dhe sukses në punën tuaj. Ishte shumë kënaqësi. Ju uroj sukses sepse besoj që të pasurit një media të pavarur në diasporë është ndoshta edhe disa herë më e vështirë se ta kesh në Shqipëri apo në Kosovë, kështu që dhe sakrifica juaj është disa herë më e madhe. Ju falenderoj shumë. Faleminderit shumë. Zoti Balla, faleminderit që pranuat të flisni me Alb UK TV. Jeni këtu sot në një vizitë në Londër. Unë në fakt, duke qenë se jemi dhe në diasporë, doja të shkoja direkt tek pika kryesore. Ka një perceptim që politika shqiptare ka frikë nga vota diasporës. Si mendoni ju për këtë? Faleminderit Martin për këtë mundësi komunikimi me audiencën shqiptare të televizionit tuaj. Kjo në fakt tregon që se çfarë integrimi kanë arritur shqiptarët që jetojnë jo vetëm në Londër, por në gjithë Anglinë, para 20-25 viteve duke ardhur si emigrant, dhe sot jo vetëm të integruar, unë kisha kënaqësinë në konferencën që ndoqim së bashku, të takoja djemë dhe vajzat të cilët sot mbajnë pozicione të rëndësishme kyçe në korporatat të mëdha dhe të rëndësishme në Mbretërisë Bashkuar. Por për qenë korrekt me pyetjen tuaj. E para, çështja e votës shqiptarëve që jetojnë jashtë territorit, sepse mua nuk më pëlqen më ta përdor fjalën emigrant. Por janë thjesht vëllezër e motra të cilët jetojnë jashtë territorit, por që ne që jemi atje kemi detyrimin e madh që një mangësi ose një mungesë e padrejtë e kaq shumë viteve që shqiptarët që jetojnë jashtë territorit të mos ndikojnë
apo të mos shprehen për drejtimin që duhet të ketë vendi i tyre. Unë jam shpresë plot që ne do ta ndreqim. Në fakt, Partia Socialiste, kryetari i grupit të cilës në kuvend jam, ka qenë gjithmonë jo vetëm mbështetëse, jo vetëm e hapur, por forca kryesore e shtytëse për realizimin e një reforme zgjedhore, brenda së cilës të garantohet që çdo shqiptar, pavarësisht se ku ai jeton, sipas formave apo formulave tashmë të aplikuara në shumë vende, të ketë mundësinë që të marrë pjesë dhe të votojë. Mund të votojë me post, mund të votojë në qendra votimit të cilat ngrihen sipas zonave ku ata jetojnë, mund të ketë 3, 4, 5 qendra votimi në Londër, disa qendra votimi në pjesën veriore apo në pjesën jugore të Anglisë, pak rëndësi ka. E rëndësishme është që ka plot modele organizimi. Unë mbetem i bindur që modeli votës me postë është modeli më i mirë dhe më i konsoliduar tashmë në shumë vende dhe fakti që Kosova, vllai më i vogël, e aplikon votën me postë prej shumë vitesh në mënyrë perfekte dhe pa asnjë lloj ankimimi apo le të themi reklamimi nga një palë apo tjetër, mendoj që jemi në kohën e dur që edhe ne ta aplikojmë. Dhe unë jam i bindur që zgjedhjet e vitit 2025 janë zgjedhjet e ardhshme parlamentare, ne të kemi mundësi që ta kemi aplikuar. Të mos harrojmë që ne kemi kaluar në fakt aspektin e rregullimeve ligjore në kod, i takon komisionerit për zgjedhjet, të cilë dhe autoriteteve tjera që merren me zgjedhjen në Shqipëri që të shkojmë tek regjistrimi dhe pas te garantimi i votës. Sepse duhet të mos harrojmë që për të marrë pjesë në zgjedhje, ata shqiptarë që jetojnë jashtë territorit duhet të regjistrohen paraprakisht. Kjo është forma për cilën kemi rënë dakord deri tani. Shpresoj që opozita parlamentare, pra rikthimi i Partisë Demokratike në kuvend, të jetë mbështetëse, paktën të kalojnë nga fjalët e veprat, se sa herë që vim këtu para jush, gjithë rrajmë gjoksin dhe themi që shiko, ne jemi dakord, por s'do ai tjetri. Pastaj vjen ai tjetri ndodhe kundërta. Unë po e them me letra dhe me bindje që kjo gjë ka marrë drejtimin e duhur, por ajo duhet shkuar deri në fund. E qartë, i përmend opozitën, zoti Balla, ato uljet e ngritjet dhe problematikat e opozitës që kanë shoqëruar mbase që ngalenia e parlamentit mos përfaqësimin në zgjedhjet lokale deri më tani, duke pasur parasysh foltorën, si ndihet Partia Socialiste, a është një avantazh apo një dizavantazh në fakt për Partinë Socialiste, ju si e shikoni gjithë këtë? Unë bëj pjesë ndër ata politikanë që mendojnë gjithmonë që një opozit e fortë është një rojtar i mirë i demokracisë. Dhe madje ndikon pozitivisht edhe në cilësinë e qeverisjes. Ky është një definicion që këtu në këtë vendin e një demokracie të konsoliduar, qindra vjeçare do ta quaja, është mësimi që ne duhet të kemi. Pra, fakti që aktualisht në Shqipëri partia kryesore e opozitës ka një luftë të brendshme, nuk është se është një fakt pozitiv. Debati i brendshëm është gjithmonë kur ai është në limitet e konstruktivitetit, është i mirë. Por megjithatë, unë do të hezitoj të përgjigjem pyetjes tuaj më në detaje, sepse ajo është çështje e brendshme e Partisë Demokratike, edhe pse mendoj e besoj që ajo që duhet prevaloj është nevoja e ushtrimit të mandatit të besuar nga zgjedhësit në dobi të zgjedhësve. Pra, Partia Demokratike duhet që në kuvendin e Shqipërisë të sjellë zërin e qytetarëve, jo hallin e ish kryetarit apo hallet e kryetarit radhës. Qartë, po a rrezikon që ta bëjnë qeverisjen socialiste një qeverisje me autokrate? Tani unë ma thash, gjithmonë roli i opozitës është roli i rëndësishëm i kontrollorit të qeverisë. Dhe jam i bindur që
Partia Demokratike duhet ta kalojë sa më shpejt këtë situatë dhe të fokusohet tek përgjegjësitë që ka në kuvendin e Shqipërisë. Por të jeni të sigurt që Partia Socialiste e Shqipërisë është një parti shumë e hapur, është partia më e madhe në të gjitha trojet shqiptare. Ne do të vazhdojmë të rritemi, të përmirësohemi. Unë jo pa qëllim përmend atë një thënie të mençur të kryeministrit, do e quaj më të famshëm britanik në konferencë, të Winston Churchill, i cili u shprehe ose thoshte se përmirësimi vjen duke u ndryshuar, por të jesh perfekt duhet ndryshosh shumë shpesh. Kështu që unë mendoj që në këtë aspekt është që ajo që është avantazhi i Partisë Socialiste dhe Edi Ramës si kryeministri dhe kryetari i Partisë Socialiste është fakti që ne dimë që të ndryshojmë në mënyrë të shpeshtë. Natyrisht asnjëherë nuk mund të pretendojmë që jemi perfekt. Ne nuk pretendojmë që kemi një shkop magjik dhe ta ndryshojmë Shqipërinë brenda një dite apo brenda një mandati apo brenda edhe 3 mandatesh, po ajo që besoj që bijem gjithë dakord është që transformimi i Shqipërisë pas vitit 2013, sikur se besoj e dëgjova edhe nga ata që folën, edhe nga miqt britanik, por edhe sipërmarrës, por edhe shqiptarë që jetojnë e punojnë këtu dhe që vinë për pushimet e verës në Shqipëri, besoj që është shumë domethënës. Megjithatë, shumë punë është bërë, shumë punë pret dhe që duhet ta bëjmë. Dhe unë përfitoj nga rasti përmes këtij ekranit këtij televizioni që ka shumë kuptim, Alb UK, pra shqiptarët që jetojnë në Britaninë e Madhe, është që t'i ftoj siç bëra me djemt dhe vajzat që ishin nëpër nivele master të universiteteve më të mira britanike këtu në Londër, që të vinë dhe të kontribojnë dhe ata për ta bërë Shqipërinë më të mirë. Është ajo thënia e mençur e Kennedy që thoshte mos pyet çfarë mund të bëj Adeo për ty, po çfarë mund bësh ti për Adeon tënd. Kështu që këtë mesazh do doja t'i jepja dhe unë të gjithë shqiptarëve që jetojnë këtu në Londër apo në Britaninë e Madhe. Dakord, jam shumë dakord që ju prisni të bëj diçka Adeo për ju edhe për gjithë shqiptarët që jetojnë aty, po besoj që është koha dhe që edhe ju të bëni diçka për Shqipërinë. Patjetër. Një pyetje kisha për presidentin e Republikës, pavarësisht se ka një çështje që do vendoset në gjykatën kushtetuese, por pavarësisht kësaj, a është Partia Socialiste e gatshme të kooperojë me opozitën për zgjedhjen e presidentit kurdo që të vijë koha të zgjedhjet tani apo kur në marrjen e mandatit të tij? Në vitin e ardhshëm Shqipëria do të zgjidhë presidentin ose presidenten e re të Republikës. Kështu që në këtë këndvështrim unë mendoj që duhet hedhim një sy për çfarë ka nevojë Shqipëria dhe unë mendoj që këtë zgjidhje e ka dhënë kushtetuta jonë. Kushtetuta thotë presidenti i Republikës duhet të jetë mbi palët dhe duhet përfaqësoj unitetin e kombit. Unë mendoj që ky duhet të jetë formati, ky duhet të jetë personaliteti që duhet gëzoj një pëlqyeshmëri nga gjitha palët për të garantuar këto atribute që jep kushtetuta. Kështu që në këtë këndvështrim unë do të hezitoja të hyja më thellë, sepse natyrisht presidenti aktual i Republikës sa kohë që gjykata kushtetuese nuk është shprehur, vazhdon të jetë në detyrë dhe për mua shumë i rëndësishëm respektimi i institucionalitetit mes institucioneve shtetërore. Unë jam kryetari shumicës në kuvend dhe si tillë më duhet që sa kohë që zoti Meta është në institucionin e presidentit, ne të vazhdojmë bashkëpunimin ndërinstitucional. Dhe në këtë këndvështrim kushtetuta parashikon që procesi për zgjedhjes presidentit të ri fillon diku nga fillimi i muajit prill. Okej, ju falenderoj shumë për këtë intervistë shkurtër. Edhe shumë komplimente për këtë televizion i cili arrin të mbulojë aktivitete si ky i sotmi, që u ndal në një 100 vjetorin e marrëdhënieve diplomatike mes dy vendeve tona. Është një moment i rëndësishëm
dhe prezenca e madhe e shqiptarëve tashmë në Bretaninë e Bashkuar do të jetë një urë e fortë lidhje mes dy vendeve tona për të rritur bashkëpunimin. Kemi një bashkëpunim shumë të mirë nivel politik, shkëlqyer, por unë gjithmonë jam i parimit që të rrofshin marrëdhëniet e mira politike dhe diplomatike nëse ato nuk shndrohen në bashkëpunim të fortë ekonomik. Faleminderit shumë. Respekte. Zoti Barakurta, jeni sponsor i këtij evenimentit ditës sot me një biznesmen tashmë i njohur me Elysium Construction. A mund na thoni për shikuesit tanë dhe për shqiptarët e tjerë, si një shqiptar që jetoni këtu në Londër, Britaninë e Madhe, sa vështirë ka qenë që të arrini këtu ku jeni sot me kompaninë tuaj, me biznesin tuaj? Faleminderit për ftesën, për intervistën. Po, është e vërtet, unë me kënaqësi e sponsorizova eventin që organizoi nga një mik jo vetëm i mirë, por gjithë shqiptarëve, zoti John Grogan, dhe e pranova ftesën me tepër kënaqësi dhe ishte më bë qefi që pash kaq shumë profesionist dhe kaq shumë talent sot në këtë sallë konference dhe po flitet për përmirësimin e imazhit të Shqipërisë dhe besoj që gjithë ato persona që ishin ftuar sot janë vetë në vete ambasador të Shqipërisë, ndër më të mirët që mund të kemi. Dhe kjo ishte një arsye kryesore që unë e pranova ftesën dhe me kënaqësi të jem sponsor. Po është e vërtet tani këto historirat e shqiptarëve janë bërë, ju s'po them monotone, por është gjë e mirë sepse tregon sa të përkushtuar jemi ne shqiptarët ndaj punës dhe sa vullnet dhe dëshirë kemi që të arrijmë sukses. Dhe imja është një rrugtim pak a shumë i ngjashëm me gjithë bashkëdhetarët e mi të tjerë që janë shumë të suksesshëm, por siç e thash edhe më parë, puna dhe përkushtimi janë ato armët më të forta që na kanë bërë të mundur këtë sukses. Qartë, ju përmendet edhe shqiptarë tjerë që janë të suksesshëm në bizneset e tyre, sipas mendimit tuaj apo sipas eksperiencës tuaj që keni pasur me bizneset të tjera, me biznesmenë të tjerë shqiptar, cili është apo sa i fortë është bashkëpunimi mes biznesmenëve shqiptar këtu në Britaninë e Madhe? Atëherë, me të thënë drejtën, bashkëpunimet e mia me biznesmenët shqiptar i kam bërë nga lidhjet e mia që kam personale. Është një pyetje me vend sepse besoj që jo vetëm unë, por gjithë edhe biznesmenët e tjerë do kishin përfituar sikur të kishim ndonjë lloj forumi më formal, jo nga këto informale që bëhen takime, sepse edhe këto janë shumë të mira, por besoj që kishim përfituar edhe më tepër që të takoheshim në mënyrë formale, të kishim një lloj forumi ku gjithë mund të shkëmbenim eksperjenca dhe të ndihmonin njëri tjetrin. Por është e vërtetë që shqiptarët punojnë shumë me njëri tjetrin, dhe unë jam i atill dhe gjitha ato lidhje që i kam bërë në eventet e tilla, prandaj jam dhe promovues dhe simpatizant i këtyre eventeve. Kështu që në punë unë merrem me ndërtim siç e din, edhe kam shumë shqiptarë që punojnë në ndërtim inxhinier, punëtor ndërtimi, por kemi edhe disa suppliers që na ndihmojnë. Kështu që të bëjmë sa të mundemi, aq sa kemi mundësi. Elson, ju jeni një model për shqiptarët jo vetëm këtu, por edhe ata që janë në Shqipëri dhe siç e dim, do thoya edhe fatkeqësisht ka një ambicie të madhe për të larguar nga vendi, nga Shqipëria, duke parë edhe anën pozitive, siç e thash, të suksesit tuaj dhe të shumë shqiptarëve të tjerë dhe shumë shqiptarë aspirojnë që të kenë të njëjtin sukses duke emigruar nëpër botë. Cili do të ishte mesazhi juaj për shqiptarët që jetojnë në Shqipëri dhe që nga njëherë më tepër tentojnë që ta ndërtojnë të armën e tyre për jashtë vendit sesa brenda aty në Shqipëri? Kjo është pyetje shumë e vështirë, më thënë drejtën, por do jap mendimin tim të sinqert. Unë vetë kam ikur nga Shqipëria për të patur mundësi më të barabarta dhe kam ardhur në një vend që të ofron mundësi dhe të ofron mundësi të barabarta, pa paragjykime. Shqipëria, unë kam 17 vite këtu. Dhe me sa kam parë duke shkuar disa herë në Shqipëri, Shqipëria ka përmirësuar me hapa të avashtë, por ka patur përmirësime. Dhe një ndër arsyet që bën dhe eventet e tilla është që të përmirësojmë imazhin e Shqipërisë, që të promovojmë sa më shumë mundësi që Shqipëria jep, që të thithim sa më shumë investitor, por që kam parë që kam edhe shumë miq që janë bërë shumë suksesshëm edhe në Shqipëri tani për momentin dhe nuk është e vetmja rrugë, besoj për momentin që të shkosh larg kur kam ikur unë para 17 vitesh. Pak a shumë ka qenë vetmja mundësi nëse ke pas qef me përparu, por sot akoma ekziston si mundësi, por këto evente që po bëjmë, po mundohemi të japim diçka vendit tonë. Besoj që tani mundësit janë edhe në Shqipëri,
por mund kërkohen siç e kemi kërkuar ne, pse jo në mënyrë të ligjshme, me rrugë, nuk është të thënë që duhet të vish vetëm në mënyrë ilegale. Edhe ato I respektoj gjithë sepse gjithë munohen për të mirën e familjes, për një ekonomi më të mirë, por ka mënyra për të shkolluar, për të ardhur me viza legjitime, për të shkolluar, për të vazhduar për të hapur një biznes, për të bërë një punë si profesionist. Dhe I këshilloj këto anë më shumë sepse kemi parë shumë raste, unë kam raste që më vinë punëtorë që vinë pa ndonjë lloj dokumentacioni, emigrojnë në mënyrë ilegale, vinë këtu pastaj unë kam shumë të vështirë të punsoj. Dhe ka rrugë shumë të limituara ku ata mund ta rikthejnë atë investim që kanë bërë për të ardhur këtu. Kështu që unë do promovoja rrugët e shkollës, një edukimi profesional etj. Por pse jo të shikohet edhe Shqipëria tani si një mundësi për të bërë biznes sepse shumë numri vizitorëve është rritur, turizmi është hapur çik më shumë edhe ka vizibilitet më shumë Shqipëria. Wilson, ju falenderoj shumë për këtë intervistë të shkurtër dhe ju uroj shumë sukses në punën dhe biznesin tuaj. Faleminderit edhe juve, shumë faleminderit. Kalofshi mirë. Mr. Grogan, let me start by thanking you for being a very strong advocate for Albania and the Albanian community here in London. How did you come up with this idea of this event today? I mean, this is one of the so many events that you've actually organized. Well, I was in Albania on the coast actually in the summer, and we were just talking to a few friends, and we were talking about the 100 years of diplomatic relations between the United Kingdom and Albania. I'm a big football fan, and so I was saying, who's going to the match, and which is now a sellout tonight. And I just thought, the combination of those two things, the fact that the last time Albania played at Wembley, it was a communist dictatorship, the most rigorous dictatorship in the whole of Europe. And now Albanians can play as free men in a free country, in a free democracy. It was worth challenging views about Albania, and that's what we tried to do today. And so I called on all my contacts in politics and business to make it happen. How did you think the event went? And also, it's one of the questions I actually asked the ambassador, the UK ambassador to Albania, how the relations between Albania and the UK have strengthened over the years. I think the event went well. There was, obviously people were late, but you always expect that. And it happens. So we got through it well, and the speakers were all very good and very professional. UK-Albanian relations have had the ups and downs over the 100 years, hasn't they? For 50 years, they just didn't exist really after 1946. But I think we're in a period when they're on the up, and I think we've got a UK ambassador who's just started his term in Tirana, who's very energetic, and so I think people were glad to meet him, and I'm hopeful that things are definitely on the up. What do you expect of tonight's match? Who's going to win? It is going to be 3-2, but I'm not going to tell you who to. Okay, thank you very much, and thank you for organising this event, and thank you very much for everything you do for the Albanian community here in London and in United Kingdom. Thanks very much. Ata që janë gjithmonë gati në shi, bor, diell. Çdo ditë ata zgjohen, përgatiten, spikasin, për të arritur qëllimet e tyre, për ta bërë jetën më të mirë, për ata që I kanë në mendje çdo moment, për ata që janë atje, në vendlindje. Ne, në Ria dhe EasyPay, e dim se sa e rëndësishme është familja. Kjo është arsyeja pse dërgesat me ne janë më të shpejta, të sigurta dhe të lira. Ria Money Transfer dhe EasyPay dërgojnë para aty ku vërtet ka rëndësi.